19. So June, let's say June 19, and then at before 17 p.m. 17. Okay, 17 means 5 p.m. Okay, before 17. You see, you have to write down this. And now I make some we assign so we do is normal. We have some piece of paper and I write down topic 1, topic 2. Is that okay? Topic 1, topic 2, topic 2, and you have I have to exchange it. I don't know, even me, I don't know which one is the one is topic 1 or topic 2. I do the exchange like this. Is that okay? And now I write down in the another side A, B, and C. Here. This is A. This is B. It is C. And now is a final exam. Final exam here. Final exam presentation. You have a 3 group. 1, 2, 3. The same as before. Is that okay? 15 students. And now A, B, C here. Okay. So group 1, group 2. Group 1, group 2, and group 3. And you have 2 topics. 2 group with the topic 2 and 1 group topic 1. Is that okay? And now you have a 3-letter ABC. And so I don't know any of your each group take one person. You can ask one person in your group, choose 1 letter ABC. Any. Tell me. ABC. Can you hear me, sir? Yes. Nguyễn Tuấn Anh is Yes. I'm from group 1. Yes. And you choose what? I would choose topic A. A. You choose A. Okay. Somebody else? Group 2 choose B. B. Group 2 B. And that means that the group 3 is C. Group 3 is C. Okay, let me check A here. This is the letter A. Is that okay? And letter A is topic
1. Letter A, topic 1. So that means that letter B here should be topic 2. Is that okay? Topic 2 and C also topic 2. So B topic 2, C topic 2. So is it clear? This is final. So it's okay. So listen. Topic 1 is one group is group 1, and topic 2 group is group 3 and group 2. Group 2 and 3 and group 1 is here. Is it clear? You have to work on it very carefully. I think so. You have 10 days. Today is June 10, so to June 20, 19, June 19, at the evening of June 19, then it's okay. You have almost 10 days. You have to work hardly. Are that okay? You have to work hard to understand clearly here. Write down the PDF, the report. You write down 2 things. It's the same like a normal presentation. You need to write down the reports is in details and the slides. Okay, 2 things, and you submit to me at the deadline here, 17. Why 17? Because you submit to me 17, and then I need time to download and to take a look, and the next day you make presentation. Okay, that is why we need like this. But you can send me this one, but in the 10 days morning, for example, in the morning, next morning, if you say that okay, there's something wrong, I make it, and we make a revision, and we send you on Monday morning, then it's still okay. This is June 19 is a Sunday. Is that okay? On the during the morning, you can make a revision, no problem. Send me. Okay, that is okay for the presentation. Group 1, let me write down here. Group 1, group 2, group 3. Group 1, topic 1. Group 2 and 3, topic 2. And the day we make presentation is June 20th, from 15. The presentation time is June 20, and from, is that okay? From this time. And the room at the moment is A241 411 or something. The room you take the exam. I will rearrange it. Arrange the room A2 410 or 411. I don't remember exactly, but this, and my task is
rearrange it. Rearrange the room. Okay. So today, the first part of today is arranged for the final presentation. Is that okay? And how about the and with the let me check. With the midterm test, you study. What is our midterm test? Let me check. Midterm test. We just studied the chapter 2, the first part of chapter 2. The midterm. The midterm test, we start the transportation problem, but just the initial BF solution. Okay, that's all. Just a BF solution, you know. And so the content for the exam is what? The content for the exam is chapter 2. Of course, or the chapter 2, the last time we just only find out the northwest corner method for find out the initial solution, BF solution. And now I suppose that you know that way. And the transportation is about what the content for the final exam is what? The content for the final exam is streamline method. Okay, the method for solving the transportation problem. The assignment problem. What you are doing here? Assignment problem. Presentation. The water district. The water district with the how you say the distribute and the demand. The demand is changing to the minimum, maximum, or something like this. Water district distribution, and that the topics you make presentation. Assignment problem, water district distribution, and another one is what is I forgot that. There is one topic for one group. Is what? Transshipment problem. Transshipment problem. That's right. Transshipment problem. So you have to learn all this. And the last chapter is multi-objective linear programming. And the for the last chapter, the last time we studied something until no, I have to delete on this thing. You remember the last time we arrived here? Is that okay? I see you make an assignment in the blackboard, and I get all of your answer already, solution, and I have here the solution for that, and I will show you shortly later. So the last time I repeat again. I have to delete this. So you remember, mainly I arranged for you to make presentation at IU. That okay? Directly at IU. So you have to prepare the slide to show to the board, to the screen normally. And that's much better. I think so. Much better than you do it with the MS Team or something.
So suppose that I make like this. I make a little change. Scalarization method. Actually, you can say scalarization method. It's still okay, but yeah, then there is two things. Weighting method. That you have the problem like this. The weighting method is just you multiply a vector W. Vector W maybe is equal to W1 to WK. Is that okay? And multiply by this is W multiplied by this is actually equal to sigma Wi Zi x, like this. I equal 1 to K. And this is belong to R. So it makes the weighting method means that you use a weighting vector. You use a weighting vector and you make it, the problem become like this. And this is belong to R. So that means that just only one, you make the multi-objective Z1, Z2, Zk become only one objective function. One objective function. And X is the setup feasible set is the same. Is that okay? And you remember the weight factor is this, and normally you use all the Wi. Wi is greater than or equal 0, and different from 0 means that at least one Wi is different from 0. That is the weighting vector. And we take an example, and the thing is this: if X star is an optimal solution of the weighting problem with W is different from 0, here we write down W greater than 0, so it means W1 greater than 0, W2 greater than 0, W3 greater than 0, WK all greater than 0. So if the W, the weighting vector, that all the members are different from 0, or greater than 0, then if X star is an optimal solution for the weighting problem with W like this, then X star is a Pareto optimal solution of the multi-objective programming. So that means that the weighting method give you only one Pareto optimal solution, and that's all. You saw you make the weighting problem. You solve the weighting problem. You have a vector a solution X star. Then X star is a Pareto optimal solution, and that's all. And here is the converse. The proof is this, and the theorem 3.2 is the converse. If X star is a Pareto solution, then is an optimal solution for weighting problems. So for some W. So that means if and only if. But in this side it is Wi. Sum of Wi can be equal to 0. And so the example. Example is here. We look at this example. The traditional example, the example we use from the beginning until now. We have this problem, this example, is that right? And then suppose that you here K is 2, and you have a Z1, Z2. You have K equal 2, that means it's 2 objective function. And then the one objective Z1, another one is Z2. And the feasible set is the feasible set here. The feasible set X is X satisfy this 3 condition. It is here. It is AX less than B, X greater than 0. The feasible set is this.
and you minimize this one. But now you suppose that we use W1 is this, W2 is this. So it means that the two objective function and the first objective we consider the weight. For example, the profit is 40% and the pollution is a bit heavier. The pollution is 60%. Is that okay? And then we multiply this one, and then you get this. And so the problem become this problem. This is called the weighting problem. Is that okay? The all of this are the same as before. Just the CX there just now become WZ, and then it become like this, and that is this. And so that means that the problem now is become minimized of 1.8 x1 minus 0.8 x2, and such that x1, no, check moment. You have x1, x2 belong to the feasible set X, the problem like this, and it is like this here. This is a feasible set. Is that okay? The feasible set X. And the last time I asked you to look back at the problem is a minimum of 1.8 x1 minus 0.8 x2. Is that right? Yes, like this, the minimum zx, like this, minimum of this. And with x1, x2 belong to the set X here, the feasible set. Is that okay? So you remember that when you look back at the optimization one, you know what is the way of solving, how to solve this problem, the linear programming. Nguyễn Lê Hồng Anh, you are here. Hello, Hồng Anh. Yes, teacher. Okay, so how do we solve this linear programming? This is linear programming. Is that okay? And how can we solve it? The linear programming is it? The linear programming is minimize zx, zx1, x2. That x1, x2 is this, and x1, x2 belong to x. And then how can we solve it? This linear programming, because the problem now have of course you have a simplex method. That's right, but we don't need to use simplex method here because there is only two x1, x2. So you can use the graphical solution. You can use the graphical solution method to solve it. So what is the how do you do with the graphical solution method now? Hồng Anh, you remember it? You don't need to remember because I asked you last time. You have to look back at the linear programming. You know to solve it? Minh Quân, you tell me. Yes, I'm here, sir. Yes. So you, how can we solve it? What is the solution of this problem? How do you do? So if we want to use the graphical solution method, then we first plot the feasible region as on the slide here. Yes, okay. The feasible region you are here. Is it okay? And then we have to identify the extreme point, or saying in another way is the vertex of this feasible region. Yes. And then we evaluate the value of the objective function as these vertexes. Okay, so you calculate z of vertices. Z of what? Z of 0, 0.
Z up what? 4.5, 0. Z up 4, 2. Z up 3, 3.5. Z up 0, 4.5. Is that okay? You calculate these 5 vertices. And do you know what is it? What are these? Can you calculate it? Z of 0, 0 is 0. 0, sure. And Z up for 4.50, that means X2 is 0. The 4.5 multiplied by 1.8 is what? 8.1. 8.1. 4, 2. 4 multiplied by 1.8 and minus 0.8 multiplied by 2 is what? 5.6. 5.6. 3 multiplied by 1.8 and minus 0.8 multiplied by 3.5 is equal what? 2.6. And minus 4.5 multiplied by 0.8 Is minus 3.6. minus 3.6. So you calculate this one and you find the minimum of this. Is that okay? Minimum of this point, and then you have it is like this, the last one. The minimum is the last one, 0, 4.5. X equals 0, this is 4.5 is here. Is that okay? Like this. And this is the solution of the linear programming. And you can conclude that this is a Pareto solution of the multi-objective linear programming. Is that okay? And you can this way is not officially way for graphical solution method. Minh Quân, you know that this only correct in the case. Only correct in the case what? In the case that the feasible set is bounded. You know, the feasible set is bounded. In the case the feasible set is not bounded, it's not correct. For example, if the feasible set is this, for example, you have the problem with the feasible set like this. The feasible set is this here. You know, suppose that you have the feasible set is this. The feasible set X is this. It's unbounded. You see, it is from here to here, and from here to here, and then it's like this. Like this. If the feasible set is the blue one here, you see, it's unbounded. And what are the vertices of this? The vertex of this is ABC. Is that okay? You find the value of Z at the A, B, and C. And what is and the minimum is what? Sure that the minimum is A. You know why? Because you look at this one. You look at this. The green one I see around here, you see? That is a WZ. And it is here. And the minimum is on this way. You go this way is minimum.
And so that means that from this, if you take here and the value of the z is big, and to write to this following the arrow here, the value of the function is smaller, and then it is n is here. At the point E there, it is a minimum. Is that okay? But if the feasible set is this, the feasible set is y, for example, it's y there, and then you move you see that here you have here the straight line z, and you move like this, and then the value of z is smaller and smaller, and you see that in this way you move this smaller and smaller, and the mean value of the problem is minus infinity, and the problem have no solution. But if you calculate the value at A, B, C here, and then the mean is A, but A is not a solution. You understand, Quân? Yes, sir. Yes. So the graphical method is not like this. The graphical method is not the way you do here. It's a special case. And how can we make with the graphical solution method officially? What is that? You remember? You remember what is the official graphical solution method? Any of you remember? Not the way that you calculate the value at the vertex here. It's not the way that you calculate the value at O, A, here is B, C, D, E, and you compare with smallest one is what is officially the graphical solution method. Any of you remember? You just study it in the optimization one. And the easiest way, normally if the problem have a 2, 3, 4 variable x1, x2, x3, x4, something like this, then you cannot use it. You cannot use the graphical solution method. Just only 2. 2, why 2? 2 because 2 you can draw the graph. That's all. Very easy. So in it, when it have two solution, two variables z1, z2, and you have the function z here, z x1, x2 equal 1.8 x1 minus 0.8 x2, and you give this the two value alpha 1 and alpha 2. For example, you see that for example, you do like this: 1.8 x1 minus 0.8 x2 equal equal 0. That is equal 0, and that means that equal 0, and that means that the line is going here, passing here. Is that okay? And you use 1.8 x1 minus 0.8 x2 equal, for example, 3.6. Then you have you draw this one. Is that okay? You draw this one, and you have that if x2 equals 0, then x1 is x2 equals 0, x1 is 2, and you have x2 equals 0, then x1 is 2. x1 is 2 here, then x2 equals 0 here, 2 to x1 is 0, x2 is x2 is 0, x2 is 0, x1 is, so this point. And if x1 is 0, then x2 is what? x2 is
minus 3.6 divided by 8 is 0.9. Minus 0.9. Is that okay? So x1 is 0. Then x2 is minus 2.9. Minus 0.9 somewhere here. X2 is 0, some 0.9 somewhere here. So it should not correct. So it means something is parallel to this. This is alpha equals 0, alpha 1 equals 0, alpha 2 equals 3.6. So that means that the increase in direction is this way. Increase in direction of z is this way. So what is the opposite is decreasing. So here z equals 3.6. And you go back to this way. I make the vector here. If you go this way and to this position, z equals 0, and you can go this way, z less than 0, minimum a 10 here. Minimum a 10 at that point E. Is that okay? So you go like this. You take two value of alpha 1 and alpha 2, and so you know which direction the line z is moving like this, which direction is decreasing. So this way is decreasing. It's decreasing from this one and to the end is the minimum. The end is that point E, and that is the minimum. Have you learned it in optimization 1? Minh Quân, you know this? Hello? The last semester we study online, sir. So I think Professor Hai omit this part. That is the easiest thing. The easiest way to show the linear programming is the graphical solution method. Is that okay? And in the case you see that this way, so in the case that the feasible set is bounded, then you just find out the value of z in, for example, in this case, the value of this is biggest. Is that okay? The value of b here is the biggest, and then you move here. C is the smaller than, D is smaller than, O smaller than, and the minimum is this. So you move like this, you see, and that is the basic reason for you why you calculate z at 5 points, and then you choose the smallest one. You understand? And in the case you have something like this. You have the feasible set, like I tell you before. If you have the feasible set is like this, this, and this, for example. Is that okay? A, B, C, and the function is z is still 1.8 x1 minus 0.8 x2. Is that okay? And so you see the line z will be like this. Will be like this. Is that okay? Yes. And increasing is the direction. So the line is moving back, moving to the left, Here, for example, this z equal minus 1, and here is z equal minus 2, and you can go here and z equal minus 10. Here is z equal minus 20, something like this.
smaller and smaller. And you come here and then you see that when it's past A, so ABC here, Z of A is smallest one, because we have only 3 points here. Z of ABC, ZA, ZB, ZC. So ZA is smallest one. Is that okay? But it's not the solution, because when you move like this, that the value of Z is smaller than, and in this case, the value of the problem is minus infinity. Is that okay? It's minus infinity. And the solution is not at the 3 point here. Okay, so the scalarization method, there are two. The scalarization method we write down here is actually a bit, some book is a bit different, so I write down here. Let me check. Topic here. In the topic here, I write down scalarization method, constraint method. Also, the first one I changed a bit here. Not. This is the what we call weighting method. Because scalarization means including the constraint already. So I write down here the weighting method and the constraint method. The group 1, you remember? Somebody in the group 1, remember? You change here weighting method. Because scalarization method including constraint here. That because just the notation in some book are different. So we here. And now we come to another method we call the constraint method. I show you very quick this one, and it's very easy. So it's a problem like this. If we come back to the previous problem, here the problem here, no problem here, here. So what is the constraint method? You have this is equal to, you can write down like this, have a 2 minus 3x1 minus 8x2 5x1 plus 4x2. So you have 2 z, that one, z1x. Oh my god, terrible. I don't know why. Sometimes it disappear, and all the it never say what we are doing. Funny. So I have to write again. Write again here is two things, z1 and z2. That is okay, z1x and z2x. This equal this, and equal 3x1 minus 3x1 minus 8x2 5x1 plus 4x2. That is z1 z2 here, z1 and z2. And now I keep only, I delete all this one, and the objective function I keep 1. You can keep any one, but if you have a 3 objective function, you keep 1. Keep just 1. You can keep any, but you can keep 1. I keep, for example, I keep z1. So the problem become minimized. Minimize minus 3x1 minus 8x2. This. And so it becomes the problem of only one objective function. And how about the others? The second one I put to the constraint. That is, I add to some more constraint. For more constraint is 5x1 plus 4x2. Plus terrible.
plus 4x2 and less than epsilon 2. Because this is Z2, I put it this. And the problem is become minimized. You follow me. The problem now become minimize this, just only one objective function, subject to this one, and you can write down the inequality again like this. Hey, terrible. I don't know why. The objective function now I can write the minima of this and subject to what? You have here 2, 6, 3, 2, 4, 1, and you have now one more inequality. One more inequality is 5, 4. And then here is x1, x2, and then less than here 27, 16, 18, and here is epsilon 2. Epsilon 2 is some numbers you can choose. And now the problem become just a normal linear programming. Is that okay? But the problem is we have the MLP1 problem here. We have LP1 problem, and we want to find out the Pareto optimal solution of this problem. Now we change to this problem is just a normal LP. Is that okay? And so what is the relation between with this? And the answer is the same as before. You change it to the normal linear programming. Is that right? But the normal linear programming, and so that means that you can find out the solution of this problem. Solution. For the linear programming here, you have a solution, for example, x star. And the answer, the conclusion is the same as before, as the weighting method. X star is a solution of the weighting, we call it the constraint problem here. Then X star is an optimal, a Pareto optimal solution of the original problem. That means L and MLP1 here. So that is the idea. Here the constraint method. That means you keep only you have Z1x, Z2x. You have several objective function. Z3x, ZJX, ZKX. So you have a lot of objective function like this. You keep one. Is that okay? You keep ZJ. Yeah. And then you put all the other to the objective, to the constraint. Zi less than or equal epsilon I. Epsilon I is some numbers. Numbers depends on you. You can choose. You can adjust the number like this. And x belong to x. X is x here is the set of ax less than b and x greater than or equal 0. That is the feasible set. The feasible set of the problem, and you add some more constraint. That and here suppose that you have this one, and as I tell you, you keep the first one here. You keep the first one, and the second one here. You bring it to this, and terrible. It's funny. Strange. You keep the first objective function become the first objective function, and you keep the second, you put the second into the constraint, and all the other constraints they keep the same. You have the 3 constraints already, and now you take one more constraint here. Is that okay?
and extra on this. Then you have this problem. This is called the constraint problem. And it is linear programming. You can solve it by simplex method or something. I don't know if you still remember simplex method, but as an example, I just make a very simple example for you with only two variables x1, x2, and then you can solve by using the graphical solution method. Okay, and here by a very simple problem like this, then you can use a simplex. What is it? You can use the graphical solution method to find the solution of this. And the main theorem is this: if x star is the unique, you remember, unique optimal solution of the constraint problem for some epsilon I, with I different from j, because you set xj x zj zjx, you use it as an objective function. This become the minimum, and so you have epsilon I, the I different from j. Then x star is a Pareto optimal solution. If the problem have only one solution, x star, then x star is an optimal Pareto optimal solution. Is that okay? So the scalarization method, I just introduced to you two things: the weighting method and the constraint method. The weighting method and the constraint method, both of them transfer the multi-objective programming, linear programming, into just only the normal linear programming with one objective function. And the key point is that if you find out the solution of the linear programming normal what we call resulting problem, that means problem after multiply by the weight vector or after making the constraint like this. The x star is for the weighting problem, x star is optimal solution, then x star of the weighting problem, then x star is a Pareto optimal solution of the MLP. And for the constraint method, if x star is unique, for the constraint method, we have the unit. It have a unit. If x star is unique solution of the constraint method, constraint problem, then it is a Pareto optimal solution of the original problem, the MLP. That's all. So that's there is something more, the proof of this, or something like this. But you can read the proof there, and with the example here, you can solve it and you have it. But this is the C of x, the set C of x, and you take Z2. This is Z2, and this is Z1. And the thing, you have a 5 of x1 plus 4 x2. Z2 is it less than epsilon 2, less than epsilon 2. Is that okay? So if you use epsilon 2 is 18, and here is 18. Z2 less than 18. So that means you, for example, is a 14. Is this? That one is 14. Epsilon 2 is 14. 14, and then you have epsilon 2 is equal to 14 here. Equal to 14. Is that okay? And the constraint is less than 14, so that means that you use only with this. So the CX, new CX is this, and then the one is here. The Z of x star is here. So, but you can read it.
but I don't care about this one. I just want to, by this method, for the constraint problem here is just a linear programming, and you can solve it, and that's all. That's what I want to tell you. And now, and that's all. That is the end of this. And I tell you, we have some exercise at the end of the chapter in the book. You can work on it, and I think that's in this one. I write out something is a linear goal problem in something like this, but no, we do not learn of this. Okay, because we spend time to learn a lot of things. District water, the assignment problem, transshipment problem. We learn a lot of things also on the first chapter, and then it take a lot of time. So this one I delete this, so we don't need to study this one. And you see, you can solve this problem easy. Okay, it is not my task. This is the task of Professor I, the task of you, the linear programming. And the weighting problem here, the weighting problem, no, the weighting problem here. So corresponding weighting problem is also the linear programming, and your tasks you can solve it. And the general way for solving this problem is I teach you very carefully. That is something like this, but this one, the act and see act or something like this, I tell you very clearly about this. So mainly in the for the multi-objective linear programming, if you have only two objective function, if you have two objective function or three objective function, oh my god, some people call, I don't know, that's maybe advertisement. Hello. Okay, not advertisement. That is some call from the VNU, from International University, the Department of Research and research and project or something like this. Asked me to join in some committee there. That is okay. Oh, I forgot recording, so Quân recording. Okay. So for the multi-objective linear programming, what you have to study? First, you have to study the some set in Rn, the order, and then what? Pareto bonds, complete, strong minimum bond, Pareto bond, weak Pareto bond. And you have to know what is multi-objective linear programming, and corresponding to this kind of bonds, we have complete optimal solution, Pareto solution, weak Pareto solution. Is that okay? And you know the way in the case that
you have 2 or 3 objective function, then you can use the graphical solution method like this. Graphical solution method including 4 steps I tell you last time. You make you draw the feasible set, you find the maps the map C there, and then you find the CX, that's the image of this in the Z1, Z2, Z3 if it's is space, and then you have the set CX. You find out the Pareto bond, weak Pareto bond of CX, and you come back to the feasible set and find out where are the bonds that have the image are the Pareto or weak Pareto bonds here. Okay, and they are solution of the problem. So in the case C have the objective function have only 2 or 3 objective function, then you do like this. That okay? But in the case that you have more than 5 objective, when what you do? And in that case, you cannot find out all the Pareto solution or weak Pareto solution like this, but you can do like you can use scalarization method. In the case you have 4, 5, 6 objective function, this method, like a graphical solution method like this, never can be used. It's impossible. So in that case, you have, at least I teach you 2 ways. The first way is the weighting method. Is that okay? You transfer the all 5 objective function, you multiply by W1, W2, W3, W4, W5, and sum up, and you have 1 objective function. Is that okay? That is we have the weighting problem. And that is a normal linear programming. You can solve the normal linear programming like that, and you have the solution X star. X star is a solution of weighting problem. Then X star here is 1 Pareto optimal solution of the original problem of the multi-objective linear programming. Okay, or you can use the constraint method. You keep 1 function to be the objective, and all the other we put into the constraint. So it's Z2 less than epsilon 2, Z3 less than epsilon 3, but you can choose epsilon 2, epsilon 3. If you choose epsilon 2 is too big, and it, for example, like this. For example, you have here. For example, here is X, and you have a Z1, Z2, and you keep the minimum of Z1X, and you put Z2 is less than epsilon 2, but less than epsilon 2 like this. Z2 less than epsilon 2. Here, that is Z2 equal epsilon 2. So Z2 less than epsilon 2 is just all this one. So it's the same like this set. Is that okay? But if you make epsilon 2 is smaller than, and then you have a Z2 less than or equal epsilon 2 prime, and then you delete this part, and then the feasible set become now like this. The feasible set now is a new X here. Is that okay? Smaller than. So you can adjust epsilon 2 to have the to reduce the feasible set to small one or something like this. Is that okay? And if in the case you have epsilon 3, epsilon 4 or something, you can adjust by yourself. Okay, that's all for the multi-objective linear programming. And now I think now we have we should have a break. We have a break 10 minutes. So now it's 14:37. We 14:40.
47. Oh, okay, 1450. Yes. After the break, 1450. Let me check. Okay, maybe today we make a bit longer than normal. After that, we take a look at the exercise assignment 3 here. We make some correction. I have some solution here to show you, and very easy. You have a correction of assignment 2, and then the last part. The last part is will be the continuation of presentation. Of two group. I don't remember which group, but there are two group. One group is about the transshipment problem, and one about the assignment problem. Okay, and that's the end. Okay, have a break.
Okay, so we come back. Um, um, what I give you in the assignment 3 is actually this. The question number 3, question number 2, question number 3 here, and question number 4, and then part of question number 5, something like this. The assignment, is that okay? But it is actually the final exam of the last semester. Yeah, semester 1, 21, 22. And the answer is very easy. So what is it? In R2 with the partial order in R2 plus divided by R plus, the F is set like this. And find all, if any, strong minimum bonds, Pareto bonds, weak Pareto bonds of F. First of all, you have to know what is F. Is that okay? The set F is a no. The set F is this. The set F is a set, and F is this. And you know where is it? It is in the lecture notes. It is a set here. I don't know. Many students do not do. It's here. Here. This. Here. The set app is here. The set is defined by this. I don't know if you check or not. Many students you just learn by watching like a watching movie or something. You not check, and so even the question is very easy. It's an example already, but many students cannot have all bonds of this. The set like this, and what is the minimum strong minimum bond of E? No strong minimum. All bond in the arc AB here from A to B, from this to this, is a Pareto minimum. And the weak Pareto minimum is DA, all the bond in DABC here. Okay. And weak Pareto minimum are the bonds like that. And B, what is the equation B? B is find all strong maximum bond, Pareto maximum bond, weak Pareto maximum. So we learn only the minimum, but you have to know what is the maximum. Is that okay? The maximum here. You see, if you look at the maximum, and then you see like this, the maximum here. This one, if you do like this, that is a minus R2 plus, and then E is a strong maximum bond, because all the other are less than E. So E is strong minimum bond. And how about the Pareto bonds? Pareto bonds, that's only E. But weak Pareto is DE and EC, the weak Pareto. Weak Pareto is here, from here to here, and this. That's okay. Very easy.
And the question number 3. Question number 3 here. Question number 3, let F be the set in the question 2. That F is there. And find the complete optimal solution, Pareto solution, and weak Pareto solution if any of the following objective. This is the maxima. Is that okay? We find out the maxima, not the minimum. Maxima, not minimize. What is it? This is actually equal to like a 4 minus xy. 4 minus xy, and xy belong to f. Is that okay? So cx here is that xy at minus this one, so it's equal what? Minus xy belong to f, minus xy is minus f. So c of x here is actually equal to what? 4 minus f. Is that okay? Cx is this. And then you find out what is Cf minus f. F is this. F is this. So what is minus f? Minus f is somewhere here. Minus f is somewhere is this. That's 1, 1 here. 2, 2. So it is like this. 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 And then you have here. That is minus f. Is that okay? Minus f plus 4. 4, this part 4. Where is 4? This is 2. 4 is somewhere here. 4 is here. This bond is 4. Yes. 4. 4 plus minus f. 4 minus f. That means plus with minus f. So that means that you move this. You translate. You translate minus f here. Translate minus f with the vector like this, and then you get what? Here you get this one. Translate f with the vector 4 here, and then you have here. That is let me check the blue one, and then you have this. That is the set of CF. Is that okay? And you find out the what maximum of this. So strong maximum bond, no. Pareto maximum bond that are bond here. Weak Pareto bond something here. Is that okay? So weak Pareto bond is like this. Is that okay? You can say you just write down like the strong Pareto bond and no, because no bond, so that is a bigger one or something like this, and the weak Pareto bond, the weak, the maximum Pareto maximum bond. The bond in B prime, A double prime like this, and weak Pareto bond are bond on C double prime, B double prime, A double prime, and then D double prime like this. Just state this. We have something here. Just state like this, and that's all. And the question number 4. The question number 4 is minimize of Cx is this, and Ax is this less than this one, and then the feasible set is here. The feasible set C is this,
and you the Fibonacci set F is here. That's is C, B, C, A, B, C. Have A, B, C, O. Is that okay? A, B, C, O here. Like this. You have something here, but it's not. So you have a 3 vertical here, and that is about it. That's okay. And then we find out C of this. In order to find out C, that is F. So we find out C of F. C of F. Then we find out A prime CA, CO, and O is this. CO is CO is O, okay, and CC prime, CC and C prime. So you have the bond like this, and then you have it is CF is F prime. Are okay? And what did they ask you? What did they ask you? Solve this problem. Question number 4. Question number 4. That's use the graphical solution method to find Pareto and weak Pareto solution of this problem. Are okay? And so you see that CX. Where is CX? CX is here. Where are Pareto points? Pareto point are the point here from A to O, like this, Pareto points, and it's also Pareto point O prime, C prime here. Is that okay? That is Pareto point, and there is no weak Pareto point is also the same. No complete point. Pareto point here at that AOC, so that means that the points OAC here OA. OA become O prime A prime, and OC here become O prime C prime. And so all the points in OAC here are Pareto and also weak Pareto solution of the problem. That's all. Very easy. You see that you write down like this, you maybe 10 minutes and then you get that. Very easy. And what more? Oh no, what more? No. So question number 5. Question number 5 is the problem. The F is a feasible set of MLP1. MLP1 is here. F is a set of defined by all this. Equation 4, and consider MLP2 is a minimize of this. Here, three objective function. The first one is 4 minus 1 minus 1 0 1. Here's the first one here, and now we insert one more. That is x plus 2y, and use the weighting method with the weight like this. Find out the Pareto optimal solution of weight is this 1 to 1. 1 to 1 means what? That's the WZ equal what? 1 to 1. That means 4x minus y, 2 is plus 2 multiplied by minus 0.5x plus y and 1. That means plus x plus 2y. W equal this, and then you calculate, and then you have something. What is it? 4x minus x is 3x plus x is 4x minus y plus 2y is y plus 2y is 3y, like this, to minimize. Okay, mean of this, and subject to x belong to f like this. So you see that you have a minimum of 3x, 4x plus 3y. You see the feasible set is here. Where is it? Here, 4x plus 3y here. And you x belong to f, and f is here. Here. So easy. Okay. Find out the solution by you can find out in this way. You can find out
You have a 3 point ABCO, ABCO, and then calculate here. And the minimum is 0. The 0 is minimum of P1. So 0 is a solution. Is that okay? In this exercise, I in the final exam, I have one more question B, but for you, I delete this one. Is that okay? But maybe in the exam, in the final exam, still have something like this. There is some more for you to think. Is that okay? All the others, no need of thinking. All the others you just make by calculate CA, CBCC or something like this, or everything. They're very easy. Just something to think. Okay. That is all for the assignment 3. I give you the solution to the assignment 3. Okay. I don't want to give you that far. Maybe some of you may have. Okay, we have a recording here. You can download the file, but I don't send you the file. We will not send you a file. Okay, and now the last time we think that we have about more than half an hour, or say a bit more than 45 minutes. So I give you each group. It's about 20 minutes. The last 2 group is what? Just remember, you have to send me the report and the slide on Sunday. Is that okay? Next Sunday. No, not Sunday of this week. Sunday of next week. So you have about 10 days for working and work hard. Remember, that is the exam, and the exam is 30 points. If you are working like if some group working like what you work with the problem, assignment problem and transshipment problem, there you work it, you don't understand anything on this, be careful. 30 points, maybe just only 5, and you cannot make it again. You know, that is the final exam. That is an exam. The exam, you have about 30 minutes, 40 minutes for one group. So that means that about 25 minutes for presentation and 15 minutes for the question. So just I set up 40 minutes. At the end of the 40 minutes is cut up. No excuse and no repeat, no other chance. Yeah, and then I will mark. So be careful. Work hardly, not work just like the last time you do with the last presentation. Not enough. You have to understand little by little what you are talking, what you are reading, you are working. Okay. Okay. The 2 group. The last time is what? The group 1 with the topic 2 and the group 3. The group 3. Group 1 with the assignment. Just a moment. Group 1, group 2 is already finished, and I give you 18 marks. Okay. And the group 2 have not yet finished. Group 1 not yet finished. Group 1 not yet finished, and group 3 not yet finished. So the group 1 with the topic 2. Topic 2 is about the assignment problem, and this time I give you the right to choose
students to talk on this. You just say briefly the problem and continue and or answer what I asking last time. Something you yeah, explain clearly the way how you do that. Okay, group 1. You can share the screen. You can choose all the students in the group 1. Turn on your camera. This is okay, assignment. I think assignment problem. Assignment problem. Okay. So I see the group 2 have only 4 students. You have 4 students? No, I think you are group 1, sorry. Group 1 including Tuấn Anh, Hồng Anh, Gia Hy, Đăng Khoa, and Tố Mai. Now is Tố Mai, Đăng Khoa, okay. Tố Mai, Đăng Khoa, Tuấn Anh, Hồng Anh, Yahi. Where is Yahi? I don't see him. Where is Yahi? You, Yahi, where are you? He is coming, sir. I think he's coming. He's okay. Okay, so I think you can choose 2 or 3 students to continue with this quickly. You have 20 minutes for this. So now is 15 minutes. Okay, so you go to 14:30. Okay, I will start first, teacher. Yes, you Hồng Anh, okay. Yes. So to understand more about Hungarian method, we will first start with the normal case. So in this example, there are 3 children. You have to say again. You are you cannot say the Hungarian method. Hungarian method for what? Hungarian method for solving what problem? We use the Hungarian method to find the to minimize the total cost, teacher. But what you call this problem? This problem have a name. Oh, this one is the normal case for Hungarian method. No, the problem. What is the problem? You use a Hungarian method to solve what problem? It is assignment problem, teacher. Yeah, that one I want to Hồng Anh to say. You see, Hồng Anh, you know? Yes, teacher. So, yeah. okay. Okay, I will say it again. So we use the Hungarian method to solve the assignment problem. So for the first one is normal case. We start with the example. As you can see here, there are 3 children
and they submit the amount of money they would like to receive from their father if they do the job. In other words, the table below here is the cost of the father, and as you can see here, the father will pay for John 15 if he does the more, and so on. So just a moment, you say the number here are the requests from the children. Yes. Okay. So to solve this problem, step 1, as you can see here, we subject each cell volume to the minimum volume. Just a moment. We subject mean what? We what? It means that we find the minimum value of each row, teacher. Okay, find minimum of each row is okay, but what is the word you say? Subject means what? Can you spell that word? SUPTRACT. Say it again. SUP P or B? B. And then what more? TRACT. T R RACT. subject. Subject, but you say you find the minimum. You do not subject. That is not the way. You just say we find the minimum. That is okay. You find the minimum here, but not subject. Yes. Right? So the first step is that you find the minimum value of each row, as you can see on the right here. So the next step that you find out the minimum for what? You find the minimum, and then the minimum is P1 is 9, P2 is 9, P3 is 9. And what does it mean? This number. Mr. Dang Hua, you know what is it number? What are these number? What does it mean? I think according to each children request, we find the minimum of each job for the we find the minimum of risk to apply the Hungarian method in the normal case. So firstly, we need to find the minimum. I just asked you the minimum of each row means what? It's just the cheapest money to pay to each children. That's all. Is that right? For each children, he find out the cheapest to pay for each of the children. Is that okay? Yes, teacher. Okay, and then what is the step 2? So in the step 2, we will do the we use that minimum value from minimum value of the row we subject to the table. So as you can see that from 15 we subject to 9, that equals 6. And then we find the minimum value of the column, so that we will have like down here like quick 1 equal to 0, and so on. And you say your work is correct, but you're saying is not correct. For each, it's not the thing that we subject the table, but for each row we subject elements on the row with the minimum point, the last column. Each row we subtract the elements of each row with the minimum point at the end of the last column. Is that right? Yes.
Yes, that's what I mean, teacher. Okay, continue. So next, as you can see here, so the value here is the value in this table too here is optimal. Optimal in what sense? What is the optimal here? You come back to the step 2. You minus each number in the row by the minimum, Yes, and then you and, get what? and then you get so you get the minimum value of each of the column from each entry, and you can see that at each children has one. It, it is optimal because that we can assign each job for each kid here. So as you can see here, so John get the job to paint the door, and Karen get the job to does the more, and Terry does the washing. Now come back to the step 2. The step 2 you see, that the row, first row, the number there is 1. So why to the next step you write down is 0? At the step 2, I want to find that this is the minimum column up in this table, teacher. So So the why? number I highlight here is the minimum column of this. The minimum column is Q3, Q1, Q2, Q3. That is okay. And then what next? So we use that minimum in the next table. We use in this table the number we have already subtract to the minimum value of column over there. So as you can see here, 6 minus 0 is equal 6, and 1 minus 1 is equal 0. So the last table here is the optimal value. But so after step 2, so you do step 3. Step 3 is you subtract all the elements in the column. Yes. By the minimum of column. Okay. Yes. But for what? For that you can Why find. do that? We have to subject that to find that each children is allocated to each job, and each job is allocated to each children or each child only. You come back to the step 2. Okay, if you look at this one, somebody in the group, I don't know, any other student in the group can explain what is what happened in the step 2, in the table in step 2 here. Let me sir. Okay, Yes. so here in step okay, in step number 2, we will took each value from the first. We obtain the new table 61006 1. We obtain the new table, and then from this table. Just moment. You look at the table and the step 2, and what can you say now? Okay, so to obtain the table from step 2 here, to obtain this table, and then you will take each entry from the first table. For example, if you took 15,
you minus P1, which is 9 here. And then you will obtain 6. You will obtain 6. And you do similar thing to each entry to obtain the table in the step 2. I don't, now it's Tuấn Anh, okay. I think that explained here in English is a bit hard to understand. So can you say in Vietnamese, step 1? Step 1 means what? You do step 1 means what? Step 1, bước 1 của cái phương pháp này là mình sẽ lấy giá trị của từng ô trừ đi giá trị nhỏ nhất của dòng. Mình Bây lấy giờ mỗi một dòng như thế bạn lấy cái nhỏ nhất thì tức là như thế nào? Nghĩa là gì? Ở đây ví dụ như là ở dòng 1, dòng của John thì mình sẽ lấy cái giá trị cost nhỏ nhất tức là 9, P1 sẽ là 9. Và tại từng con số ở dòng này 15, 10 và 9 mình sẽ lấy từng con số trừ đi cái giá trị nhỏ nhất P1. Và mình làm tương tự với hai dòng cho Karen và Terry thì mình sẽ có được cái table như ở step 2, 15 trừ 9 P1 thì sẽ là 6. Bây giờ nè, bây giờ mình hỏi bạn Tuấn Anh nè. Yeah. Nếu như mà làm như thế này á, thì mình thấy nó, ví dụ như làm như thế này thì bạn nghĩ thế nào? Bây giờ đừng có làm min theo dòng mà tôi làm min theo cột, đúng không? Yeah. Min theo cột tức là gì? Tức là mỗi một công việc tôi coi thử thằng nào làm tiền ít nhất, đúng chưa? Yeah. Nếu như lấy min theo hàng này, theo cột này, min theo cột thì cái việc mà mâu á, cắt cỏ thì cái thằng Karen là làm ít tiền nhất, đúng chưa? Yeah. Thứ hai là cái việc mà pan á, là cái thằng John là làm ít nhất, đúng chưa? Yeah. Rồi cái việc wash là cái thằng Terry này làm ít nhất, đúng chưa? Yeah. Như vậy tại sao không chọn 3 người đó cho nhanh cho rồi? 3 người khác nhau, mỗi người làm ít nhất, đúng không? Em thấy Dạ không? em thấy là cái cost của nó nhiều hơn đó thầy. Tại vì nếu mà mình chọn như vậy á, thì 9 cộng 10 cộng 8, còn thay vì mình làm theo cách của mình chọn row min á, thì nó là 9 cộng 8 thì nó sẽ optimize cho Karen hơn. Rồi ok, như vậy không làm theo cột, đúng không? Không tính theo từng việc, hiểu không? Không tính theo từng công việc mà chọn cái ít nhất, thì ta tính theo từng đứa, đúng không? Yeah. Làm min theo hàng tức là theo từng người. Theo từng người, dạ. Ta coi mỗi người thử, thì ví dụ như cái thằng John nó làm cái việc gì ít tiền nhất, đó, số 9. Thằng Karen là làm cái việc thứ nhất move, và thằng Terry làm cái việc wash. Rồi 3 cái, phải không? Yeah. 3 cái ít nhất, 3 cái màu vàng này. Rồi ok, nếu như mà 3 cái này mà nó nằm ở 3 việc khác nhau á thì chọn được chưa? Nếu như trong trường hợp mà mình, tức là mình vẫn tiếp tục lấy theo hàng và mình trừ và những cái con số nó nằm ở từng hàng khác nhau thì mình đã có thể chọn được rồi. Không cần trừ gì cả. Mình giả sử như cái số 9 này, cái giả sử như cái thằng John này nó đổi là 9 10 19 thì thành 9 10 thì ok chưa? 19 thành 9 10 là như thế nào thì nói rõ hơn cái 19 9 10. Tức là cái hàng thằng John á, cái hàng John á là 15 9 10. 15, dạ 9 và 10. Đó. Dạ. Thì cái minimum nó nằm ở 3 cái cột khác nhau. Dạ. Thì nếu như trong trường hợp này em sẽ, hay là nếu như mà cái minimum lần này thì bây giờ là ở cái 9 này và ở cái 8 này thì mình đã có thể assign cái optimal assignment rồi. Tức là mình đã có thể phân việc và Đúng cái rồi. việc này nó Tức sẽ là 3 người nữa hả? Không, 3 người nữa là cái việc mà rẻ nhất của tụi nó làm á, cái việc mà rẻ nhất của từng đứa làm á là phối hợp lại là đúng y 3 cái việc mình cần làm như vậy, chứ giao cho 3 đứa 3 cái việc này là ok nhất, đúng không? dạ. Thế bây giờ bạn trừ đi, bây giờ bà không phải như rứa, đúng không? Không phải như rứa. Lý do là vì hai cái hàng thứ nhất, cái hàng thứ nhất với hàng thứ ba, cái minimum nó nằm ở cột cuối cùng hết. Dạ. Thì có nghĩa rằng là cái việc mâu á, cái việc thứ nhất á, là giao cho cái thằng thứ hai là Karen là ok rồi, đúng không? Dạ.
cái việc thứ nhất giao cho thằng Karen là ok rồi, nhưng cái việc thứ ba là có 2 thằng lận, đúng chưa? Cái việc thứ ba là làm rẽ có 2 thằng, một thằng làm 8, một thằng làm 9, thì bây giờ ta làm sao? Bây giờ em mới lấy cái gì? Em mới lấy cái số liệu trong từng hàng, em trừ cho cái số nhỏ nhất, đúng chưa? Dạ. Thì nó ra cái bảng thứ hai. Ra cái bảng thứ hai. Dạ. Ra cái bảng thứ hai. Bây giờ trong cái bảng thứ hai này á, là nhìn cái bảng thứ hai này thì mình cũng thấy như trên, tức là nó có 2 con zero, cái chỗ watch có 2 con zero lần, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì ta chỉ có thể chọn được một chứ không chọn hai được, đúng chưa? Dạ. Bây giờ trong 2 con zero này ta chọn cái con nào? Để các bạn cứ phải tư duy kiểu như rứa thì mới hiểu được là tại sao cứ lấy min theo cột rồi lấy min theo hàng tất cả các thứ, chứ không cứ người ta biểu lấy min theo hàng thì lấy min theo hàng, lấy min theo cột, lấy min theo, về sao? Bây giờ lấy min theo cột thì sao? Nếu như vậy thì bây giờ chắc là em sẽ ghi những con số trong mực đỏ là mình làm ngược lại, thay vì là lấy dòng cột thì bây giờ em sẽ lấy là theo min cột xong rồi min dòng. Không, mình không muốn như vậy, mình chỉ muốn là bây giờ các bạn có cái bước thứ hai này rồi, đúng không? Bạn trừ rồi thì bạn có cái bước thứ hai này rồi, thực ra là cũng giống như mình suy nghĩ bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới cái bảng thứ hai này như này rồi thì bây giờ tại sao lấy min theo cột? Dạ, thì tại tới cái bảng ở số 2 này mình lấy min theo cột chứ không phải là min theo dòng, tại vì mình đã trừ đi tức là mình đã trừ min dòng ở đây rồi. Nếu mình lại tiếp tục lấy min theo dòng thì cái kết quả nó sẽ không, mình sẽ không đi được tới kết quả cuối. Không, vấn đề không phải chỗ đó, vấn đề thầy hỏi là tại sao là mình không làm khác đi mà mình lại lấy min theo cột? Tại sao lấy min theo cột? Lấy min theo cột để làm gì? Lúc này lấy min theo cột thì mình lại tư duy theo công việc, như ở đây mình tư duy là theo người thì bây giờ mình lại tư duy theo công việc. Với Vietmo thì cái cost thấp nhất mà ông bố phải trả cho để cái Vietmo này được hoàn thành, tức là ông sẽ trả 0 đồng cho ông Karen tại cái biển này. Tương tự với từng công việc, bây giờ mình sẽ tư duy là theo công việc chứ không phải là theo người như ở step 1. Đúng rồi, nhưng mà không phải là trả 0 đồng. Tức là cái không phải là trả 0 đồng, thì cái số 0 ở đây chính là, nếu mà nói đúng là nó là cái chi phí cơ hội mà ông bố phải trả. Tức là thay vì ông bố phải trả, nếu mà ông bố cho John làm môn thì ông phải trả 15 như thế này, nhưng mà bây giờ nếu như ông bố cho Karen làm môn thì ông chỉ tốn 9, tức là ông đã tiết kiệm được 6, hay nói khác là chi phí cơ hội nếu như mà ông cho John làm môn như ở đây sẽ là 6. Thì không phải là trả 0 đồng, phải trả 6 đồng ở bảng số 2. Bảng số 2 thì nó đã là thành cái chi phí cơ hội rồi, không phải là cái chi phí gốc mà ông bố phải trả nữa. Rồi ra nữa. Yeah. Lấy theo cột, min theo cột để thấy rằng là cái chi phí gì đấy là thấp nhất, đúng không? Dạ. Rồi ra nữa. Sau khi mình xác định được cái giá trị nhỏ nhất của từng cột, như ở cột mol thì cái giá trị nhỏ nhất sẽ là 0. Mình lại tiếp tục trừ từng cái giá trị của, ví dụ như là 6, mình trừ cho cái giá trị nhỏ nhất 0, làm tương tự với từng cái thì mình sẽ có cái bảng Cứ mỗi cột á là mình lấy, mình trừ cho cái số nhỏ nhất ở trong cột đó, đúng chưa? Số nhỏ nhất. Dạ. Như vậy thì mình được cái gì? Mình trừ cái nó để mình làm gì? Sau khi trừ xong rồi thì bây giờ mình sẽ có một cái bảng mới, và tại cái bảng này mình sẽ có một cái assignment, một cái phân việc nó tối ưu hơn. Tức là bây giờ mình sẽ là Karen là Bạn môn. mình không có tin, mình không tin. Tại sao trừ ra thì nó ra được là tối ưu hơn? Vì sao? Dạ thì nếu mà mình trừ cái bé nhất rồi đó thầy, thì cái cost nó bằng 0 thì mình đang cố gắng attend cho Trừ cái bé mình nhất, tìm cái nào. tại sao trừ cái bé nhất thì ra cái tốt nhất, mình không hiểu. Dạ thì với công việc mô đi thì mình đã tìm ra được là Karen nó sẽ làm nó cái cost cho Karen là bé nhất, cái cost cho Pen thì John sẽ là bé nhất. Thì vậy thì khi mà mình trừ ra thì mình đã attend được là cái việc mô đó sẽ nên attend cho thằng Karen, còn việc Pen sẽ attend cho thằng John.
Được, pen cho thằng Sean thì em nhìn ở đây thì em cũng thấy được chứ. Bây giờ đây này, các bạn phải suy nghĩ chứ đừng có nói là lấy cái cột, lấy tất cả các số trong cột mà trừ cho cái min của cột, lấy tất cả các số trong hàng trừ cái min của hàng. Người ta tư duy kiểu gì đấy thì người ta mới ra cái cách làm như rứa, hiểu không? Nó cũng giống như là hồi nãy cái mà mình gọi là cái gì quên rồi, graphical solution cho cái bài toán quy hoạch tuyến tính bình thường á. Tại sao mà tính cái cos tại 5 có cái đỉnh rồi lấy cái nhỏ nhất? Lý do là vì thí dụ như là nếu như mà cái đường thẳng Z này nè mà nó giảm theo hướng này thì tức là từ cái đỉnh này đi tới đỉnh này, đỉnh thứ hai là nhỏ hơn, đỉnh thứ ba nhỏ hơn, đỉnh thứ tư nhỏ hơn, đỉnh nhỏ nhất là đỉnh thứ 5. Cho nên ta tính ra 5 đỉnh và ta lấy cái đỉnh nhỏ nhất thì đó là nghiệm. Như vậy từ cái chuyện mà tư duy như rứa rồi anh mới tính ra rằng là như vậy trong trường hợp mà cái miền nó bị chặn á thì không cần phải làm đường thẳng đường đồ mà không cần làm hướng tiến hướng lùi gì cả, và chỉ cần lấy 5 điểm đó và tính Z tại 5 điểm đó, cái mô nhỏ nhất là solution. Không phải tự nhiên người ta nghĩ ra cái đó. Cũng giống như cái này, tại sao là cứ mỗi hàng thì anh lấy cái nhỏ nhất rồi anh lại trừ cái tất cả các số trong hàng với cái số nhỏ nhất, rồi hết cái hàng rồi thì lại qua cột. Tại sao không làm cột trước? Tại sao không làm lấy min của cột trừ đi trước rồi làm lấy min của hàng, mà là phải làm ngược như này? Tức là các bạn phải suy nghĩ là tại sao người ta làm như này, chứ còn cứ nói rằng là bây giờ ta lấy cái min của hàng rồi ta lấy tất cả các số trong đó ta trừ cái min của hàng rồi ra cái bảng, rồi bây giờ ta lại xét cái min của cột rồi tất cả các số min của cột ta rứa được. Làm như rứa là tức là mình vẫn không hiểu chứ cả. Vậy em thử giải thích lại từ đầu được không thầy? Tức là giải thích tại sao là mình có thể trừ min cột và min dòng lại. Bây giờ mình nói với bạn này, nếu như mình lấy min theo cột á là hợp lý hơn, đúng không? Là vì ta có 3 việc, bây giờ ta co thử từng việc là cái đứa nào làm rẻ nhất, đúng chưa? Yeah. Mà đứa làm rẻ nhất ta chọn sẽ xong hết chuyện. Tại sao là không được? Tại sao là phải theo hàng mà không phải là theo cột? Tại vì nếu sẽ có những trường hợp là sau khi thầy lấy min theo cột thì thầy vẫn không có được cái phân biệt nó tốt nhất. Rồi bây giờ tại sao lấy min theo hàng thì là tốt nhất? Lấy min theo hàng nó không có tốt nhất thì tức là mình đều phải làm cả hai bước, đó chính là đầu tiên là lấy min theo dòng, xong rồi mình lấy min theo cột. Mình có thể làm ngược lại, tức là mình lấy min theo cột xong rồi lấy min theo dòng, thì cái bản chất của cái việc mà mình làm 2 lần mình thấy như vậy thì ví dụ ở đây là cái bước sau khi mà em trừ giá trị nhỏ nhất theo dòng theo cột, thì ví dụ như là mình nhìn cái bây giờ mình nói nên bạn quay lại cái bảng thứ hai đi. Dạ. Rồi quay lại cái set hai, bảng thứ hai này, bạn ngó đây này, giả sử như cái số zero là tốt nhất, đúng không? Dạ. Cái zero là tốt nhất thì cái zero là mình chọn ok. Như vậy cái cột mu mình chọn zero, đúng rồi, là current. Ok. Cái cột thứ hai không có zero, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái cột thứ ba là có 2 con zero. Cột thứ ba là có 2 con zero, tức là một thằng của John, một cái của John, một cái của Terry. Dạ. Thế bây giờ là tại sao mà bạn bôi vàng cái của Terry mà bạn không bôi vàng cái của John? Nó ngang nè. Dạ. Cái bôi vàng này là cái giá trị Q1, Q2, Q3 này. Nhưng mà Q3 có 2 con số zero, tại sao bạn bôi vàng có một cái thôi? Dạ cái này thì tụi em chỉ là bôi vàng tượng trưng để hiện Q3 này. Cái này là chắc là do bên em làm mấy vị thiếu, thực ra thì có thể bôi vàng cả cái này để thể hiện là ok không là giá trị nhỏ nhất của cột. Mình không có mình thường á, là mình để cho các bạn thuyết trình là làm sao, là để các bạn nói thôi, mình có hiểu không, đúng không? Và mình mới hỏi được, chứ mình đọc mình hiểu hết rồi thì các bạn nói là mình coi như mình hiểu hết rồi, mình không hỏi được nữa. Cho nên mình cứ để các bạn cứ đào làm đây rồi mình coi thử mình có hiểu không. Cũng giống như là thì các bạn sinh viên trong lớp á, nghe bạn nói á, thì họ mới hiểu làm sao. Bây giờ này bạn nói đây này, cái câu thứ ba là có 2 zero, đúng không? Dạ, 2 con zero. 2 con zero có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái việc wash có thể giao cho hai đứa, đúng không? Dạ.
đứa nào cũng được. Nhưng mà bây giờ trong hai đứa nó là đứa nào tốt hơn? Hai con zero nó mình chưa biết đứa nào tốt hơn, đúng không? Bây giờ bạn giả sử như này, tôi giao cái con zero đó, tôi giao cái việc watch cho thằng John, đúng không? Nếu như bạn nếu bạn giao việc watch nếu mà cho thằng John á, thì là cái thằng Terry là không làm watch được nữa, đúng không? Nó không làm watch được mà nó cũng không làm move được. Như vậy nó chỉ có thể quay làm cái pen thôi. Nhưng mà nó làm pen thì nó cao quá, tới 4 lần. Đúng chưa? Cho nên là bây giờ là một trong hai thằng này là phải làm pen. Một thằng làm watch, một thằng làm pen. Nhưng mà cái thằng mà Terry này á, mà để cho nó làm pen á, là phải trả tới 4 lần. Còn cái John này á, mà làm pen là trả có một thôi. Hiểu không? Đó là lý do vì sao. Đó là lý do vì sao mà bạn chọn min theo cột. Đúng không? Có một cái việc mà có 2-3 đứa nó giống nhau, thí dụ như đây có 3 đứa thì dễ, nhưng mà 7-8 đứa thì có những cái cột có thể có 3-4 đứa giống nhau, không? Thì mình phải để cái cột đó cho một đứa trong mấy cái đứa mà có zero nó làm. Bây giờ những cái đứa khác là phải chạy qua cột khác, đúng không? Chạy qua cột khác thì bạn phải tìm cái min ở trong cái cột khác để mà giao cho cái thằng mà có cái min đó. Hiểu không? Thì bây giờ ta lấy cái min của cột này là số 1, rồi ta lấy ta trừ cho số 1 ở chỗ nào nó lò ra zero. Tức là nói chung là anh lấy số 1 cũng được, anh lấy cái min là số 1 cũng được, không cần trừ zero gì cả. Nhưng mà nó làm thuật toán để cuối cùng là anh chọn mấy con zero, hiểu không? Vì cuối cùng là anh làm thuật toán là anh cho nó chạy ra cái chỗ nào có mấy con zero mà nằm ở các cái cột khác nhau thì coi như mình chọn, hiểu không nè? Cho máy nó làm cho dễ. Chứ còn nếu như này thì mình nếu mà bài toán mà dễ như này thì nhìn vào đây là biết làm rồi, cần chỉ là cái min của cái cột khai là số 1 thì cái thằng John này làm cái số 1 này được rồi. Ok. Đúng không? Nhưng mà vì là nhiều khi cái bảng nó có rất là nhiều số, cái thứ anh phải làm sao anh nói cho máy nó làm được kia. Chứ anh không thể nói là bây giờ nó có, ví dụ như cột này có 3 zero, đúng không? Thì máy nó làm sao? Anh phải bài cho nó làm chứ. Anh phải bài cho nó làm là bây giờ các cái cầu khác anh xét cái min đi, đúng không? Rồi anh lấy anh trừ hết cái min rồi anh mới đếm là có mấy con zero. Ví dụ như khi em chuyển qua cái hàng thứ hai đi, chuyển qua cái thứ hai đi, cái bảng sau cùng, cái step 3 đó, bảng step 3 là bạn thấy thế nào? Cái watch này có 2 thằng zero, đúng không? Nhưng mà qua cái cột pen á, là cái thằng mà có cùng con zero với cái thằng Terry ở cái cột thứ 3 này á, qua cái cột pen nó có zero, đúng không? Và như vậy tức là ta có 3 con zero ở 3 cột khác nhau, thì đó là tối ưu. Ok. Chứ nếu bình thường mà tư duy bình thường á, thì chỉ cần cột ở cái bảng kia là mình kết luận được rồi. Cái thứ 3 này, cái watch này có 2 thằng cùng làm được, nhưng mà cái thằng Terry mà làm á thì thằng John chuyển qua làm pen thì lợi hơn là để cho cái thằng John này làm watch mà cái thằng kia làm Terry làm pen. Thế thôi. Đúng chưa? Cho nên mình mình không biết mình lập luận như đứa là nó ok chưa. Trong trường hợp mà nó bảng nó có nhiều bạn làm, của bảng là có 4-5 cái thì mới ra cái mình mới hiểu được, hiểu không? Mình hiểu được vì sao nó lấy min theo hàng, vì sao nó lấy min theo cột, vì sao nó trừ. Đó. Nó trừ để cho làm sao để cho cuối cùng là cái máy tính nó nhận ra được là nếu như mà cứ mỗi cột, không, là đều có một con, mỗi hàng đều có một con zero, mà cái con zero đó nằm ở các cái cột khác nhau là coi như stop, và ta được cái optimal. Hiểu không? Cái này không phải là cái làm bằng tay, cái này là cái đi cái Hungarian method. Tất cả các cái method trên này là đều, tuy rằng là mình viết là mình làm tất cả các cái là giống như là mình học phương pháp thôi mà,
cho nên mình làm bằng tay. Thế nhưng mà những cái này là viết cho máy, vì những cái bài toán này nó trong thực tế nó nhiều lắm, nó mấy chục hàng mấy chục cột lần, anh không có làm tay được nổi đâu. Cho nên anh phải nghĩ ra cái cách để cho anh bài cho máy nó làm thế nào đó. Thì đó là cái gọi là algorithm. Đúng chưa? Thôi ok. Cái thí dụ dễ quá đi, làm cái thí dụ dễ quá đi, nó không ra vấn đề. Dạ tụi em có một cái phần demo case ở dưới đó thầy. Mua đâu siêu chỉ xuống con. Dạ tụi em có một cái tụi ở cái bài ở đây bên này rồi normal case, còn ở dưới đây là normal case, là nó sẽ khó hơn bài kia ở chỗ là sau khi mà mình đu cái step 1, step 2 thì mình sẽ không có tìm được cái optimal assignment như là cái kia. Làm cái chiếu thử đi, chiếu đi. Dạ đây là cái problem thứ hai, tức là nó sẽ khó hơn problem đầu. Đây là cái problem thứ hai này. Thì bạn cứ chiếu một cái đi, bạn coi thử bạn làm mấy bước cho nó tới cuối cùng không? Dạ. Đây là cái bước trừ row minimum Đây rồi. Bước sau khi trừ column minimum. Rồi. Sau khi trừ xong nhưng mà mình sẽ có được cái bảng này, và từ cái bảng này thì mình không thể có một cái assignment nó tối ưu được. Để mình nói cho bậc trước, bữa sau mà lấy cái rút kinh nghiệm này. Không có viết cái đồng qua đây làm gì? Đây zero này có phải zero đồng nữa đâu. Dạ. Làm cho nó rối, là nhìn thấy con zero thì được, nhìn thấy nó lung tung như này không biết cái chỗ nào zero. Bây giờ nó có hàng loạt con zero đây đúng không? Dạ. Rồi ra nữa. Thì từ những con zero này mình không thể có một cái assignment nó tối ưu được, tức là từ cái bảng này mình không có rút được. Đúng rồi, bây giờ làm minimum theo cột đi, làm tiếp đi, nhanh lên, nói chậm quá. Nhanh lên minimum theo cột đâu. Dạ. Cái này là mình đã lấy min theo cột rồi thầy, và mình vẫn không có được. Mình đã lấy min hàng và cả min cột rồi. Cả min cột và trừ luôn cái min cột rồi phải không? Dạ trừ rồi thì mình có được cái này, và mình không có được cái assignment cuối cùng. Nếu mà bạn làm thí dụ bạn show cho người ta thì bạn phải làm y như cái hồi đầu, chứ không phải có cái cột min rồi trừ chứ. Bây giờ rồi ok rồi, trừ xong rồi ra nữa. Dạ rồi thì trừ xong rồi, bây giờ mình từ cái bảng mà mình không thể assign này, mình sẽ phải làm thêm 1-2 bước nữa để tới được cái cuối cùng. Để em sẽ nhảy tới bước đó luôn. Ở cái bước này á, mình cuối cùng thì mình vẫn muốn cái bảng của mình nó có những con zero để mình assign được. Thì cái bước đầu tiên của cái này tức là mình sẽ tô đen, mình cố gắng làm sao mà đây mình sẽ phải tô những cái hàng và những cái cột chứa con số 0, và cái số lượng hàng được tô nó phải là nhỏ nhất có thể. Chứa mấy con số 0 thì tốt. Chứa tất cả những con số 0. Như đây thì đấy, một con số 0, số 0, số 0, số 0, số 0. Tức là mình phải chứa hết tất cả những con số 0 đang hiện diện ở trong cái bảng. Rồi. Và cái số lượng hàng được tô và cái số lượng cột được tô nó phải là nhỏ nhất có thể. Phải là nhỏ nhất có thể. Như ở đây là tụi em là có 1 cột và 2 dòng được tô. Rồi. Thì đây nó sẽ nhỏ nhất có thể. Dạ rồi. Sau khi thấy rồi thì mình sẽ chọn, đây là mình sẽ lấy cái số không được tô màu nhỏ nhất. Nó khác trong cái bảng này là số 1. Nó không được cái tô màu theo. Mình sẽ lấy cái số 1 này. Mình sẽ lấy những cái ô không được tô màu, mình trừ số 1. Để em xóa bớt những cái hàng không cần thiết. Mình sẽ trừ những cái ô không được tô màu cho số 1 này. Rồi. Ô không tô màu. Được rồi, chiếu của bạn tiếp theo đi, ra giá trị. Rồi. Và sau đó là mình tiếp tục là mình cộng những cái ô giao. Ví dụ như số 2 này là giao giữa một cột và một dòng, thì mình cộng lại. Càng nói mình càng thấy các bạn làm không đạt yêu cầu. Thứ nhất,
làm mấy cái này vẫn là mấy cái bước, chứ là làm step 1, step 2 hết luôn, step 3 là hết luôn được. Ví dụ bạn giao một cái bài toán trong máy làm, bạn phải làm hết cái quy trình step 1, 2, 3, 4 rồi mới quay lại cái lần thứ hai hay là sao chứ sao là step 1, step 2, step 3 algorithm có 3 step, cái cuối cùng là có cái bài toán mà 3 step vẫn chưa xong thì làm răng nữa. Vậy thì em vẫn đang nói. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là như này thôi, bây giờ không có đủ giờ để trình bày nữa đâu. Chuyện thứ hai nữa là như này này, bạn thấy không? Tại sao bạn lấy cái ô không tô nó, bạn chọn cái nhỏ nhất? Thứ nhất là tại sao? Thì cái nhỏ nhất thì cũng hiểu là cái giá nó thấp nhất rồi, ok. Nhưng mà tại sao tất cả các cái ô không tô thì lại trừ cho cái số nó để được cái gì? Tất cả những cái đó là mình phải tìm hiểu để mình hiểu ý nghĩa cái nó là cái gì chứ. Tại sao ta phải làm như thế? Bây giờ tại sao là không tính cái ô có tô mà là chỉ tính những cái ô không tô thôi? Cái ô không tô đi trừ cho cái số nhỏ nhất. Nhưng mà bây giờ bạn phải hiểu cái điều như này nè. Có trường hợp nào mà ra một cái bảng mà anh tô kiểu này, người khác tô kiểu khác không? Hiểu không? Ví dụ như cái này thì có lẽ là có một cách tô thôi. Nhưng mà có những cái bảng nó lớn hơn. Anh tô kiểu này, người khác tô kiểu khác. Thì lò ra các cái ô chưa tô. Cái số nhỏ nhất bên đây là 1, số nhỏ nhất bên kia là 2 thì răng. Có trường hợp nào như rớt không? Dạ, ý là tụi em có nói là sẽ tô những cái cột có số 0 nhưng mà mình phải minimize cái đó. Thì nếu mà giả sử như thầy nói là bây giờ mình tô cột đi, mình tô tất cả những cột có số 0 thì mình sẽ tô từ cột 1 tới cột 4 luôn. Thì nó không có là hiện ra Không số nói 1 như cho thế, mình. mình nói rằng là bạn cũng cứ tô số nhỏ nhất. Thí dụ bạn tô là 2 hàng 2 cột, bạn khác cũng tô 2 hàng 2 cột, nhưng mà nó có trường hợp xảy ra là hai cái bảng, hai người tô khác nhau không? Hay là chỉ có một cách tô thôi? Bảng nào cũng chỉ một cách tô, cái bảng to cỡ gì cũng chỉ một cách tô thôi. Một cách tô thì số cái ô không được tô còn lại nó giống y nhau. Còn nếu như có hai cách tô khác nhau á, mà nó vẫn minimum, bạn có 4 hàng, 2 hàng 2 cột, bạn khác cũng 2 hàng 2 cột, nhưng mà nó khác nhau. Nó khác nhau thì cái số mà những cái con số mà nằm ở cái chỗ không tô này nó sẽ khác nhau. Có thể hả? Mình không biết, tức là nó nôm na là như này. Nếu như bạn làm cái algorithm mà bạn chỉ làm step 1, 2, 3 như cái đằng trước á, là chưa đạt. Nó chưa tới cái chỗ mà gọi là stop được. Nó sẽ tới những cái trường hợp như này thì bạn phải mô tả là bước 4 là nếu như gặp cái này thì làm răng. Nếu như gặp cái mà nhiều cái mà không kết luận được thì làm răng. Nếu kết luận được, nếu if cái này là kết luận được thì stop. Claim cái này là optimal choice. Nếu không thì phải làm tiếp. Bước thứ tư là cái gì? Qua bước thứ tư to step 4. Step 4 làm cái gì? Chọn các cái ô có zero gì, hàng cột gì, minimum gì đó mình không biết, nhưng mà nó nôm na là cái algorithm mà chỉ có viết 1, 2, 3 thì không đúng. Và viết thêm như này rồi thì mình phải hiểu rằng là tại sao mấy cái ô không tô này mình chọn cái số nhỏ nhất, rồi mình lại trừ cho cái số nhỏ nhất đó, mà chỉ có những cái số trong cái ô không tô này trừ, mà những cái ô khác thì không trừ. Ví dụ như thế. Nó rất là phức tạp. Mình phải hiểu hết được mấy cái đó thì mới gọi là hiểu vấn đề, hiểu không? Chứ người ta nói cứ chọn hết các cái ô có zero rồi thì mình chọn, rồi trong những cái ô mà không được chọn đó, không được tô đó thì tìm cái số nhỏ nhất. Cái cách học đó cũng là một cách học, nhưng mà cách học đó là cái cách học của cái BA. Hiểu không? Cái môn này mà BA nó học thì nó học rứa, nó chỉ rứa thôi. Nó chỉ là tìm cái minimum, họ không biết gì hết, thầy ra cái bài toán khác như đây là không làm y như rứa rồi, mày không giống như rứa là thôi không làm được, sâu vào hàng. Nhưng mà toán là khác, văn toán là khác. Mình phải học, mình phải hiểu cho tới cái gốc ngọn là tại sao người ta làm thế nào, tại sao người ta làm thế kia, tại sao cái bước này phải làm thế này, tại sao thì sao mình gặp cái bài toán tương tự như rứa mà nó khác đi một chút thì mình mới làm được. Mà đó chính là cái chỗ của văn toán nó khác cái văn BA, rồi nó học mấy cái này nó vẫn học như này đó các bạn ạ.
cái bên BA nó có một cái môn nó gọi là quantitative method đó, for management, quantitative method of management. Nó học y như này, chương cũng là multi objective linear programming, cũng là nói chung là các cái tiêu đề giống y đó thôi, mà họ chỉ học phương pháp với học software, dùng software thôi. Nó không học như mình, nó không học là thí dụ như là tôi nói là bạn có cái tập multi objective programming là bạn có cái tập feasible set là F, rồi có cái ánh xạ C là phải tính cái CF, rồi có thứ là ra bên này rồi cái thứ gì. Nó không có phá rớt, nó không làm rớt, nó làm y như thế này. Có mấy cột mấy hàng gì đấy rồi cái ma trận này răng đó, rồi chọn cái số nhỏ nhất, chọn số lớn nhất. Nó không cần biết là tại sao chọn số nhỏ nhất, chọn số lớn nhất gì cả. Mà cái nó không phải người làm toán, không phải dân toán học. Mình chỉ để nói một điều rằng là để đọc mà hiểu một cái gì đó là không dễ, không? Tuy rằng cái bài toán assignment này có chút xíu trong sách nó viết có chút xíu rồi nữa thôi, không? Phương pháp Hungary rồi các thứ gì nó viết ra chút xíu, nhưng mà để đọc mà hiểu không dễ. Và sau này các bạn đi làm toán, đi về làm ở các cơ sở cũng rất, người ta đưa cho các bạn đọc một cái tài liệu, thì tuy là nó ngắn có mấy trang thôi nhưng mà không dễ. Để đọc mà hiểu được cái đó là phải, không, phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi tại sao làm như này, tại sao không, và phải tìm thêm các cái tài liệu khác để mà đọc nữa thì cũng mới đạt yêu cầu được. Ok, thôi được rồi. Cái này cái này mà các bạn làm cho kỹ, cho hiểu cho rõ tường tận cái này thì chắc còn lâu lắm, không? Thôi mình stop cái này đây. Ok, rồi bây giờ có lẽ mình cho thêm mấy cái bạn này mỗi người một điểm. Hồng Ân một điểm, Tuấn Anh một điểm, và bạn Đăng Khoa có trả lời, có tham gia nói nọ nói kia gì cũng được. Rồi mỗi người một điểm. Tuấn Anh còn cái gì, bạn người tên gì là con, rồi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đăng Khoa. Cái bài này tới 25 điểm rồi. Các bạn vẫn không hiểu được cái mấu chốt của vấn đề này. Rồi mình cho các bạn 17 điểm rồi. Còn mỗi người mà nó cộng 1 thì được thêm 1 điểm nữa, 18 điểm. Rồi còn bây giờ là qua group 3. Group 3, các bạn group 3 đâu? Online lên coi. Mở cái camera, turn on your camera. Sao mình đặt đồng hồ reo nó không reo này? Chết rồi. Sao mình đặt đồng hồ reo nó không reo? Quá nhiều. Ôi giờ mình tưởng chưa hết giờ, hóa ra là 15 giờ rồi. 10 mấy 16 giờ rồi. Không hiểu sao mình đặt đồng hồ reo nó không reo nha. Chết. 16 giờ, bây giờ các bạn chịu khó hỉ. Rồi cho đành phải ở lại tới được rồi, 16 giờ rồi. Bây giờ cho cái nhóm này 15 phút trình bày đi. Các bạn tự chọn người đi cũng được, tôi không cần. Chọn bạn nào tốt nhất thì trình bày. 16 giờ tới 16 giờ 15 rồi. Sao cái đồng thọ mình đặt nó không reo? Okay, transshipment problem. Oh my god. Hello, can everyone see my screen? Yes, I see. I don't know how about the others. Can everyone see my screen? So, good afternoon, everyone. Today, we will introduce the transshipment model and algorithm to solve this problem. So first, what is a transshipment model?
transshipment model is a special case of transportation problem, and the difference of it is from the difference of it from the normal transportation is that normally the transportation will only have the source and the destination. But in the transshipment model, we have the in the transshipment model, we also have transshipment nodes. Is here in this one is here. So the transshipment nodes is what will take the supply from the supplier and transfer it to the demander. And this model is to find a way to see if it will be cheaper to ship through these transshipment nodes than directly transfer from the sources to the destination. So there are two. We see that there are two types of transshipment problem. The first one is sources, can be also the transshipment nodes, like here. There's a source S1 supply to S2. Now the S2 is a source and can act as a transshipment node to go to the three destinations. And the other problem here is that there is some transshipment nodes here. It has no sources and has no demand, but they only act as intermediate. They can only take from other supplier and transfer it to the destination. That's it. So to solve this transshipment problem, we need to convert it to a normal transportation problem. So first thing of that is we will classify the nodes in this transshipment model. This is a transshipment model. So we define it that the pure supply nodes is the node that the network is the network that can act only as a sources. For example, in this model, the node 1 and node 2 can only supply to other, so it is a pure supply node. So similar, the pure demand node is one is only can act as a destination. For example, in the model is here 7. It can only receive from node 4 and 6 and cannot give to any other node. And the remaining type is a transshipment node, like is here. The node 3, 4, 5, 6. It can they can receive from other and give to others, like here. So it is basically is a classification, and now we convert it. We convert them to two type of nodes in the regular transportation. We all know that the transportation problem only have two type of nodes, which is source and destination. But here we also have the transshipment nodes, so we need to convert them. So first, the source in this we will include the pure supply node and the transshipment node, because the transshipment nodes can also receive from can also supply to other, so it can act as a supplier. Similarly, the destination will also include the pure demand node and the transshipment node. Transshipment node can take from other. Here, the node 3 can take from node 1 and node 2. So that is how we convert the rules of node. Shown in both destination and yes, and the supply. Okay. Yes. So now we come to the new idea of buffer mount. The buffer mount is that it should be sufficiently large to allow all of the original supply unit to pass through any of the transshipment nodes. So we let me represent the buffer mount is a total original supply. For example, in this model,
So you see Yeah. that the buffer. Let's go. Come back to the next page. Yeah, the next here the buffer. Say buffer again. The buffer. So the buffer amount with the idea of that it should be sufficiently large to allow all of the original supply units to pass through any of the transshipment nodes in the model. Just a moment. Or what do you call original supply? Original. You don't have any definition about original supply. You have pure supply. Yeah. Transshipment. We have the pure supply node and Pure and the supply at that pure supply node would be original supply here. It is a slide. So similarly, the demand at the pure demand node will be the original demand. So the buffer amount would be the total original supply, and of course it should be equal to the total original demand. Is that okay? No, I don't know. Transshipment supply at transshipment is equal to original supply plus the buffer amount. But you are explaining what Dạ cái đó em soạn slide bị thiếu của thầy là cái original supply demand, có nghĩa là cái B bước đầu của thầy, cái B supply thì cái B nó sẽ dương, cái B mà bữa thầy nói BI á, BI. Yeah, okay. Dạ nó là cái đó thầy. Dạ đó. Em soạn thiếu cái đó này. Yes. Dạ. And then the use the buffer amount. What is the buffer amount? Cái buffer amount nó chứ mà đây Uyên nói. Thôi nó nói rồi. So the buffer amount would be added to the transshipment nodes to allow all of the that is to allow all the original supply can go pass through them to go to the destination. So and that is the limit that they can access. No, you say mathematics is not like this. What is buffer amount? Buffer amount is equal to original amount plus something, but you cannot say the buffer amount should be sufficient large or something. That's very. Yes, I define the buffer amount. I define the buffer amount to be the total original supply. Buffer amount is what? It is a total original supply, and what I just said, it is why we assign that total original supply to be the buffer amount. What? The buffer amount is what? You write down buffer amount equal. You write down there. Buffer amount equal what? Total original supply. Is that right? Yes. Thầy cái đó em ghi lộn đó thầy. Cái buffer amount phải là total available supply của nguyên một cái network đó. Là ví dụ cái ý tưởng của buffer amount này có nghĩa là ví dụ cái em sẽ đặt cái buffer amount bằng tổng supply và tổng demand của cả cái tối đa của cái network đó, thì nó khi mà nó chuyển nó sẽ đảm bảo cho cái network của mình nó luôn ở trạng thái cân bằng, nó không bị vượt quá một cái giới hạn. Giống như là ví dụ một cái là chuyển 300, một cái là chuyển 700, thì cái maximum chỉ là 1.000 thôi. Còn nếu như mà cái problem mà cái supply không bằng cái demand á, thì mình sẽ cái dummy vô thì mình sẽ chọn cái tối đa của nó. Bây giờ bạn nói nhiều quá không hiểu. Bây giờ bạn viết ra công thức đi. Buffer amount là bằng gì? Em viết như vậy được không ạ? Là em viết là tổng xy với node y thuộc tập source. Là thế là được chưa ạ? Như đó là chỉ là total original supply, không có cái demand đúng không? Dạ đúng rồi. Thì với một cái problem lý tưởng là cái total supply và total demand nó bằng nhau thì nó sẽ đúng. Nhưng mà nếu như mà
cái tổng hai cái demand và supply nó khác nhau, thì chúng ta sẽ lấy cái số lớn hơn. Tại vì cái nếu mà một bên mà nó thiếu thì chúng ta sẽ add một cái dummy node vào, thì lúc đó thì cái total nó sẽ bằng nhau, và nó khoảng sẽ bằng cộng thêm tức là bằng cái lượng này cộng thêm cái dummy nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Như vậy thí dụ mình viết công thức thì mình viết làm sao? Bạn không hình dung được cái công thức thì bạn không viết được, và bạn nói ra được. Ví dụ như viết này là supply là không đúng. Như vậy thì có thể viết là bằng maximum của total supply với là cái total demand như cái đó thôi, đúng không? Dạ. Trong cái total supply với total demand cái nào lớn nhất ta lấy, đúng chưa? Dạ. Cái này đã được chưa ạ? Tại vì bạn lấy cái total supply mà cái total supply mà ít hơn thì cộng thêm một cái dummy, tức là cái nó là bằng cái lớn trừ cho cái nhỏ này, đúng không? Thì nó ra bằng cái lớn thôi. Đúng rồi. Cái gì easy đó, đúng rồi. Dạ. Nhưng thì mà ý tưởng của buffer. Dạ. Viết này không đúng, tức là không phải, tức là bằng XA mà cái chữ A thuộc D với là chữ A thuộc S ta phải viết dưới cái dấu sigma chứ viết gì lạ đó. Em viết dưới mà thầy. Là nó chưa đủ xuống à, để em chỉnh xuống à. Có hai chữ Y với hai chữ R chứ không phải là một chữ, bạn viết không đúng cho nên bạn chỉnh nổi. Sigma là nốt y. Sigma XY nè, rồi cái Y là thuộc vào S, ví dụ như đó là nó nằm riêng ra. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Dạ. Thì nốt XJ nó sẽ với nốt J thuộc D ạ. Thuộc D đúng rồi. Cái maximum của hai cái này thì mới ra đúng cái buffet, hiểu rồi thì nó mới đúng được. Rồi chi nữa? Dạ tiếp theo thì như ở đây thì chúng ta sẽ assign cái supply hoặc demand ở những cái node mà trong cái transshipment node. Thì ở đây là supply at poor demand supply node thì là bằng original supply, demand at poor demand node thì bằng original demand. Supply at cái transshipment node đó, thì nó sẽ bằng cái original supply at that node cộng với cái buffer amount. Bởi vì có và có demand at transshipment node sẽ bằng cái original demand cộng buffer amount. Tại sao nó có một cái demand này? Bởi vì là ở trên với ví dụ như ở đây thì cái node 5 và node 6 nó vừa có cái demand của nó, nhưng mà vừa đóng vai một transshipment node, cho nên là chúng ta phải cộng cái pure demand, cái original demand của nó cộng với buffer amount. Cái buffer. Ok. Dạ. Thì đây cũng là cái problem chúng em sẽ dùng để làm ví dụ giải cái bài này luôn. Thì cái bước đầu chúng ta sẽ convert cái này trở thành một cái transportation model và rồi giải nó theo bằng streamline method. Rồi viết ra. Đầu tiên là em bây giờ classify xuống cái bảng đi. Dạ đây. Đây ạ. Đây là em dùng Northwest Corner method để tìm cái initial basic feasible solution. Được chưa ạ? Thì với những cái node mà từ cái node chính nó, với những node 3 đến node 3 thì chúng em sẽ để cost bằng 0. Bởi vì chuyển từ nó tới chính nó thì không có tốn cái gì hết. Còn những cái điểm như này á, là ví dụ như từ 1 đến 7 thì trên cái model tụi em không có cái đường đi từ 1 đến 7. Cho nên là em sẽ assign nó một cái cost m thật là lớn, thì nó sẽ không để cho nó không xuất hiện trong cái solution, cái optimal solution của chúng em. Thì đây là cái initial BF solution. Thì áp dụng streamline syntax method vào các iteration. Thì chúng em làm theo các bước là tìm tìm UI and VJ, rồi tìm CIJ, xong C bar IJ. Chúng em không có bỏ trong này bởi vì nó sẽ bị dài, cho nên là sẽ đi tới cái phần entering cell and leaving cell luôn ở đây. Thì tương tự với các bước như thế
thì updating và qua các iteration ở đây ạ. Mày làm được Thì mấy iteration thì ra là giảm. là tụi em làm tầm 6 iteration ạ. Ok, bây giờ tới cái lời giải để giải thích đi, tới cái lời giải, tới cái cuối cùng. Dạ thì tới optimal solution thì sẽ ra bảng như thế này là nốt 14. Nghĩa là thế nào? Là dạ thì optimal solution là em sẽ có những cái nốt là những cái cell này. Thì tức là sao? Giải thích đi. Tức là cái nốt 1 á, thì chuyển sang gì? Bây giờ Dạ bạn từ nốt 1 sẽ chuyển hết 1000 tới nốt 4. dạ đây ạ. Đây ạ. Từ nốt 1 đến nốt 4 1000, nốt 2 đến nốt 3 1200, nốt 3 đến nốt 5 là 800, nốt 3 đến nốt 6 400, nốt 4 tới nốt 6 là 1000 và từ nốt 6 đến nốt 7 là 500. Và như vậy thì cái GX của chúng ta có cái tập này. Bạn làm đây, cái này, dạ. làm phải cái slide này nó có 2 phần để người ta đối chiếu được có cái bảng, quay lại cái bảng đi chứ xem đi cũng được. Có hiểu Dạ không? đây ạ. Thì em sẽ viết bên này như thầy là từ nốt 1 đến nốt 4 nha thầy, là 1 đến 4. Được chưa ạ? Được thế này được không ạ? Rồi cái này 2 đến 3 là 1002 đây. 3 1002. Rồi Đây là từ 3 đến 3 ở đây á thì cái code nó bằng không nên là chúng ta sẽ bỏ luôn, bởi vì nó không có đóng vai trò trong đây hết. Và từ nốt 4 đến nốt 4 cũng vậy, cũng code bằng không nên là chúng ta cũng sẽ loại bỏ luôn. Không, nhưng vấn đề này là 1/2 này thì qua chuyển hết 1/2 qua nốt 3 rồi chứ nữa. Dạ đúng rồi. Rồi ở cái nốt 3 nữa bên này là nó có 2002 thì làm sao? Chuyển 1000 để 1000 ở nốt 3. Nốt 3. Rồi còn chuyển 800 với rồi xong là tới nốt 5. 800 qua nốt 5 ạ. Là sẽ ở đây. Nốt 5, 400 qua nốt 6 đúng không? Mà sang là 800, đúng rồi. 400. 2002 là thì còn 1000 ở chỗ này rồi làm gì nữa? 1000 ở chỗ này thì cộng với như vậy cái nốt 3 nữa làm sao? Nốt 3 là tổng cộng là 2002 nhưng mà nó có 1002 ở nốt 2, 1000 ở nốt 3. Bạn làm cái này không co được, bạn phải viết, bạn phải để cùng lúc song song cái hình vẽ kia thì được. Uyên mày chia ra tác vụ á, một nửa bên này nửa bên kia, ra tác vụ cái này. Dạ chờ em một chút ạ. Không biết trình bày gì cả, ai mà thấy được, người ta phải hình dung cái lời giải nó như thế nào, không hiểu được. Đó rồi. Dạ thế này đủ to chưa? Cái hồi nãy kia chứ Đây nè, đúng rồi. Dạ được chưa? Bây giờ bạn coi nè, cái nốt 1 á. Dạ. Đâu rồi, chạy đâu mất rồi? Đâu ngược lại hả? Đây à? Rồi. Dạ cho nó dễ viết thế này. 1000. Rồi cái hàng thứ nhất là ok nè, đúng không? Bây giờ hàng thứ hai là cái nốt 2 thì 1002 qua cái nốt mấy đây? Trời ơi. Qua cái nốt 3 rồi 1002 là 23 đây ạ. Ok rồi chứ nữa. Rồi riêng ở cái nốt 3, là có 2002 thì 1000 là làm sao? Ở lại nốt 3. Dạ ở lại nốt 3 là sẽ không có làm gì hết. 1000 nên là 1000 ở lại nốt 3 không làm gì hết, còn lại 800 với lại 400 đó 1002 thì là đi ra nốt 5 nốt 6. Nhưng mà 1000 này là cái gì? 1000 này là ở lại nốt 3 là hay là buffer đó hay là cái gì? Dạ nó là cái 2002 này là buffer bao thôi, cho nên là nó khi mà cộng lại thì cái model ở đây thay như thầy thấy á, thì cái từ nốt 1 qua nốt 4 á, thì nó 1000 và từ nốt 2 qua nốt 3 1002 thì nó vẫn đủ thầy. Thì bởi vì cái original supply á thì nó là 1002 chứ không phải là 2002 thầy. Thì ở từ nốt 3 qua nốt 5 và nốt 6 ở đây á, là 800 và 400 là đủ 1002 thầy. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Đấy, nhưng mà ý thì mình nói rằng là các bạn phải nói cho các bạn trong lớp hiểu được rằng là tuy cái nốt 3 là 2002 nhưng mà nó là gì? Cái buffer của nó là 1000 đúng không? Hay là cái gì? Cái tự nhiên có buffer của nó 1000 nhớ là 1000 buffer của nó đâu
Dạ, cái nốt 3 này là một cái transshipment node, nên là nó không có demand hay là có supply gì cả. Đúng Nên rồi. là khi mà nó tới nó để 1.000 ở chỗ nó thì nó cũng không có bị ảnh hưởng tới, bởi vì bản chất của nó cái cost nó đã bằng không. Không, Nên vấn là đề nó sẽ là không. chỗ này, nghe đây này, vấn đề là chỗ này này, cái nốt 3 Dạ. thì bạn kêu cái transshipment node đúng không? Cái Dạ. transshipment node thì nó là 2002, là nó ở đâu, cái số 2002 đâu ra? 2002 là em cộng vào cái theo cái size cái demand và supply của cái transshipment node thầy, là bằng cái buffer amount đó thầy, là 1.200. Nó chỉ mà dài dòng đó, tức là bản thân cái số 2002 ở cái nốt 3 nó là cái số gì? là buffer amount ạ. Nó là buffer amount. Buffer Dạ. amount. Buffer amount như vậy tức là buffer amount, nhưng mà cái tổng số đầu tiên là 2002 đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buffer amount là 2002 thì số 3 là 2002. Bây giờ anh phân phối đi, tự nhiên anh cho cái số 3 nó có 2002 và anh phân phối đi có 2002 thôi. Dạ. Thì còn có 1.000 đó là đâu ra? 1.000 là 1.000 cái dư hả? Dạ, Dạ, 1.000 trong đó. Cái 2002 đó là cái giá trị tối đa cái nốt 3 có thể nhận và chuyển đi. Giá Đúng trị rồi. tối đa nó có thể nhận và chuyển đi đó là buffer amount. Còn ở trong đây 3 nó nhận từ 2 là 1.200 thôi thầy. Nó chỉ chuyển đi 1.200 thôi. Nó nhận 1.200 và nó chuyển đi 800 cho 5 và 400 cho 6. Còn 2.200 là giá trị tối đa nó có thể nhận được và chuyển đi. Mà nó nhận không được hết tới 2.200, nhận có 1.200 thôi thầy. Cái chỗ đó anh muốn rõ ràng phải ghi là 1.200 buffer amount phải là gì ta? Bây giờ đây này, các bạn phải nghe mình già nói này. Bây giờ giả sử như á, không, bạn giả sử như bạn chuyển qua cái bài toán transportation problem, bạn chuyển qua cái bài toán transportation problem và bạn dùng máy bạn giải, không, giải algorithm simple method, dùng máy giải, nó ra cái nó gặp tắc này. Bạn nào ở đâu mà mở cái ở đâu mà ồn dữ vậy? Bây giờ tưởng tượng như này nè, ta chuyển qua cái bài toán transportation problem đúng không? Sau đó rồi ta dùng ta cho máy chạy giải nó giải ra cái lời giải này, thì ta phải đọc cái lời giải thế nào chứ, đúng không? Đọc cái lời giải thế nào? Đọc sao? Đọc là cái nốt 3 thì có 1.000, rồi cái nốt 2 thì có 1.200, linh tinh linh tăng, nó đang đọc được. Đọc cái lời giải đọc răng chứ. Giờ đọc răng. Em sẽ đọc là nốt 3 có thể nhận được 1.200 và là cái supply ở nốt 3 bằng 1.200 và nó chuyển đi nốt 5 800 rồi nó chuyển đi nốt 6 là 400. Cái nốt 3 nhận 1.200 đâu có chỗ mua nó nốt 3 nhận 1.200 đâu. Cái nốt 3 tự Thì nó với 1.200, tự nó dạ. có 1.200 đúng chưa? Rồi nó chuyển đi Dạ đúng rồi. 800 với 400. Dạ. Tức là cuối cùng là bạn phải làm sao bạn tẩy hết mấy con số 1.000 mà dư mà không có ý nghĩa gì hết nó đi, thì mới ra cái lời giải thật được. Cái lời giải thật là bên cái hình này nè, thấy không? Dạ. Cái lời giải thật là bên hình này nè. Thì bây giờ làm sao ở trên cái bảng đó mà nó phải mất hết mấy cái số giải nó đi thì mới đọc được, chứ không thôi nếu một cái bảng mà nó to đùng mà 100 cái thì bạn nhìn vô bạn làm sao bạn biết đường cái đâu mà đọc. Làm thế nào để đọc được mấy con số giống như cái này này, giống như bên cái hình này, biết không? Em sẽ ghi là sale 33 và cost 33 bằng 0. Sale 33 bằng 0.
Ví dụ như bạn nói rằng là cái chỗ nào mà có code bằng có một cái cost mà bằng không á, bỏ đi hết đi, để bỏ hết thử thì nó có còn lại đúng không? Dạ vẫn đúng ạ. Là em sẽ bỏ ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Đúng rồi. Là mình có Những cái mà hai bên đều có là những cái transshipment note đúng không? Chờ em một chút, không mấy em đánh lát rồi. Mình không biết nhưng mà nó nôm na là tới cái này Dạ. chưa phải là lời giải, đúng chưa? Chưa phải là cái cuối cùng. Bạn phải làm cho ra cái cuối cùng kia thì mới được, thì nó mới ra vẽ cái này được, đúng không? Đó. Thật ra thì chúng em làm cái này là để cho nó ở trong một cái tabular form của một cái transportation problem. Nhưng mà khi mà ra được cái optimal cost và cái flow model như thế này thầy, thì chúng em đã bỏ hết những cái đó rồi. Một cái flow model qua cái này hả? Dạ, là cái model này. Thì mình biết rồi, nhưng ý của mình là làm sao từ cái bảng này mà ra cái hình này được. Vì cái bảng này nó có nhiều số mà tùm lum tà la như này, làm sao nó ra chỗ này được. Tức là nếu như bạn nói rằng nếu như bạn nói rằng là ok, trong cái hình là trong cái bảng này những cái mà có zero là từ nó chuyển qua nó gì đấy, bỏ đi hết. Thì nếu bỏ đi hết thì còn lại nó ra vẽ được cái hình này, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Ý của mình là chỉ đưa đó thôi, tức là bằng phải mình phải suy nghĩ thế nào để cho là cuối cùng mình vẽ ra được cái hình này mà làm sao cái bảng này cho nó cái bảng này với cái hình này nó phải khớp với nhau, hả không? Đó. Dạ. Ok, thôi được rồi. Bây giờ đây nè, cái thứ nhất là cái ok, cảm ơn các bạn, hãy trả lời. Tức là cái group 1 hồi nãy á, mình nói là bạn Hồng Ân, bạn Đăng Khoa với bạn Tuấn Anh mỗi người cộng 1 điểm, bây giờ mình cộng 2 điểm là 1. Cái thứ hai là cái nhóm 3 này thì Hạ Uyên cộng 3 điểm, còn Nguyễn Vinh cộng 2 điểm là 2. Hồi nãy trước đây cái lớp cái nhóm kia là mình cho 18 điểm, nhưng mà trong đó có cái anh Thư á, là mình cho cộng 2 điểm. Thôi được rồi, bây giờ mình đổi điểm lại, tức là cái nhóm mà hồi trước là mà đầu tiên mà cho qua group 2 đó là bây giờ mình cho được 20 điểm. Rồi. Còn cái nhóm 1 hồi nãy làm á, mình nói 17 điểm, bây giờ mình cầm 1 điểm là thành 18 điểm. Còn cái nhóm mà group 3 này thì có cải tiến, có nói một chút là mình cho được 19 điểm rồi. Như vậy là cái nhóm 3 mà transshipment problem là 19 điểm. Cái nhóm 1 là về cái kia thì vẫn chưa cải tiến được bao nhiêu cả, được 18 điểm. Còn cái nhóm hôm trước mà mình cho qua cái nhóm hôm trước là group 2 nữa thì trước mình cho 18 điểm, bây giờ thành 20 điểm nha. Group 2 20 điểm, group 1 là 18 điểm, group 3 là 19 điểm. Nhưng mà có một số người được cộng thêm đó. Cái group 1 có 3 người cộng thêm 2 điểm, group 3 Hạo Uyên 3 điểm, Nguyễn Vinh 2 điểm. Rồi, ok. Về chuẩn bị mà làm cho tốt hả? Cái final presentation, hiểu không? Làm là phải hiểu, không? Phải hiểu làm cái này là như thế nào, chứ mình không có làm cái máy. Mình là dân học toán, không phải làm như cái máy là cứ cộng trừ, hàng thứ nhất là cộng với 5, hàng thứ hai cộng 7, hàng thứ ba cộng 4, không biết vì sao cộng 4 cộng 7 hết, mà lấy hàng thứ nhất trừ hàng thứ hai cái linh tinh lang tan. Không phải hiểu cho được. Ok. Okay, so bye-bye. Very sorry, it is a bit late. But anyway, we finished everything here for midterm test, for the final. Okay. I hope that you will be fine with the final exam. Okay, bye-bye. Leave it. See you on the final exam in 20.